Ayan, hello mga kacharot. Welcome back sa ating kusina. Luto naman tayo ngayon ng steamed chicken with mushroom and sausage. Ito ang kanyang mga ingredients. Ang ating chicken na nakatnat siya in 2 pieces, small pieces. 1 teaspoon sugar, 1 teaspoon cornstarch. Ang ating mushroom. Naisok natin siya guys, mushroom, ang ating dried sausage, shallot, garlic, ginger, dried ham, chicken marinade, sesame oil, oyster sauce, tsaka white pepper and ginger spice powder. I-marinate lang natin siya guys. Sobrang dali lang to guys. Marinate lang natin siya for 2 to 4 hours. Gusto ko talaga matagalan siya mamarinate. Charot. Saka natin i-steam. Mayan, can you please help me? Okay lang natin siya lahat. Tsaka i-steam natin for 30 to 35 minutes. Bali ito guys yung pinaka parang authentic na dish ng China. Sa some provinces of China, charot. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon oyster sauce. 1 tablespoon chicken marinade. 1 teaspoon sesame oil. Tsaka ang ating ginger spice powder and white pepper powder. Yan guys, haluin lang natin, hayaan lang natin siya for 2 to 4 minutes marinate. Charot. Actually guys, pwede lang siya for half an hour, pero ako talaga matagal ako mag-marinate. Ayan na siya guys. Ayan lang natin siya for 2 to 4 hours. Lagyan ko pala siya ng bay leaf. Ano ba to sa atin? Laurel? Laurel. Ayan. Balikan ko kayo later guys pag ready na natin siyang i-steam. Yan guys, i-steam na natin ang ating chicken for 30 to 30 minutes. 30 to 30 minutes. Kung hindi kayo sure guys, i-check nyo yung joint ng legs kung may dugo-dugo pa, charot. Pero sigurado ako, luto na yan after 30 to 35 minutes. See you later! Ayan guys, after 35 minutes, ito na ang ating steamed chicken with mushroom and dried sausage. Charot! And sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Don't forget to click the bell button para notify kayo sa susunod naming video. Please me saying, be positive, be happy, and be happy. Charot! Ayan na guys. Lambot na ang ating manok. Bye!